Ag-abs, ag-abs. My God, ag-abs. Hey guys! Welcome back to another PLANTZILLA video for today's vlog. Before we get right into the main video, I would just like to flex our Philodendron hastatum or the silver sword from this to what it looks like right now. Kasi ito yung itsura niya before we saved it. And ngayon, eto na siya guys with 4 leaves na. God is always good, so don't forget to subscribe and tap the notification bell so you'll be notified pag may bago kaming video. Let's go! If there is really a giant or a dwarf one, but this one that we have here was introduced to us as a dwarf Billietiae. Is it Billietiae? Correct me if I'm wrong, how do you call it? So ililipat namin siya ng pot guys. We do not usually use white pots, but since that one is the only one available here, ito yung paglilipatan namin. And I think this is perfect as well kasi nga mahahaba naman talaga yung tangkay ng Billietiae. So kailangan niya ng medyo mas malalim na pot. Of course, before we put the potting media, meron na po tayong coconut fiber dito sa ilalim. Nagdagdag pa tayo ng mga butas dyan to make sure na magdidrain talaga siya ng mabuti kasi yung isang Billietiae po namin nahihirapan ng mag-drain yung water. We still have the mother plant guys and hindi na nga pala namin na video but we were given one giant Billietiae. So I believe giant talaga siya kasi nga mother plant yon na sobrang laki ng dahon. Kaya lang nag-iisa lang yung dahon niya and meron siyang brace but it did not survive. Of course, meron talagang mga hindi sinuswerteng plant dito. Merong nag-infest sa kanya. It led to rotting and the rest was history. Not really all things go our way. But we are still happy that we still have this Billietiae guys. Luckily, nag-survive yung top cut niya. So, hindi po siya mahirap alagaan. There was someone on Philodendron BHL asking if madali lang bang mag-alaga ng Billietiae. And I think, hindi naman kami nahirapan. Hindi siya ganun ka-arte guys. Yung roots niya pag nag-mature, malalaki and makakapal. So it would really be best na habang soft pa yung roots guys, ibalik niyo siya sa lupa. Lalo na kapag meron ng mga aerial roots na lumalabas para makakuha pa din ng nutrients. Because once nag-mature na yung roots, sobrang hirap na po talagang ibalik. And baka mabali pa pag pinilit nyo. And luckily guys, I'll be able to show you a matured root of a Philodendron Billietiae. Lumabas po talaga siya, so we really had a hard time in putting it back in the soil kasi gusto namin siyang ibalik para nga magsanga-sanga yung roots niya. Kinakailangan namin paramihin yung roots para makat namin siya in the future. Hindi po siya gaanong masipag maglabas ng mga roots guys. It would really take mga ilang weeks din bago magkaroon ng additional root kapag meron ng lumabas na isa. That's really what we have observed. That is the reason why up until now, yung shoot na sumunod sa kanya from the mother plant, hindi pa din namin nakakat. Kasi hanggang ngayon, parang dalawa pa din lang yata yung root niya. So, parang it will really take some time, but hindi naman talaga siya ganun ka-sensitive. Except, kapag may nag-infest sa kanya. So, yun talaga yung babantayan kapag meron ng mga kumakagat-kagat sa ilalim, meron ng mga lumalambot. Nakikita po talaga yun sa itsura, lalo na kapag nakikita nyong wala namang progress and unti-unti siyang tumatamlay. So, ganun, check nyo na kaagad para maagapan if ever merong problem, lalo na kapag may umaatake. And because we are using our new potting media, especially ngayong tag-ulan, so same lang yung potting mix na ginagamit namin, we will still be using it for this one. Sobrang bilib na bilib ako doon kasi kahit nababad sila, napakita naman namin na medyo bumagyo nga dito. So basa nga and halos nalublob lahat ng plants. Pero yung mga ginamitan talaga namin ng ganitong potting media guys, as in diretsong labas yung water. Although mababasa naman talaga yung mga cocoa chips, but since maliliit sila, they do not store too much water.
Of course, guys, we'd like to thank Brilliant Green to Ma'am Zinen and Sir Art for gifting this to us last December. So, eto na po, ma'am, yung Billietiae, and this is just the top cut. I will be showing you how the mother plant looks like later. So, yung mga pale, guys, yun yung mga fresh roots. Makikita nyo naman. And makikita nyo talaga na sobrang lalaki ng mga roots ng Philodendron Billietiae. Parang mga roots ng kahoy, guys. And makikita nyo talaga na kapag nakaloblob talaga sa soil, nagsasanga-sanga. So that's really what I mean. So this is how it looks like. Oh, ayan, 'di ba? Meron ng mga maliliit na sanga-sanga. So yun talaga yung pinagsisikapan namin. Every time na may makikita kaming lumalabas, binabalik talaga namin. That way kasi sobrang bilis niyang mapapadami yung roots, guys, and sobrang big help yon when it comes to the overall growth of the plant. For the size of our Philodendron Billietiae, guys, this pot is perfect. Narrow po siya and medyo mahaba. So talagang pahaba po talaga yung mga tangkay ng Philodendron Billietiae, guys. And if we decide to use yung mga pot na mababa lang till the end, buhaghag po yung pagtubo ng mga dahon. So mas maganda kasi, for me lang ha, aesthetically pleasing tingnan na nakatayo yung mga dahon and magkakalapit sa isa't isa. So ayoko silang tingnan ng buhaghag. Kaya for me, the best thing to do here is to use a pot like this. And that is a personal choice, guys. It's really up to you if you want to let them grow whatever they want. I have seen a lot of owners putting some braces dun sa Billietiae nila. Naglalagay sila ng transparent na straw, tinatali nila. I think cable ties yung gamit para tumayo talaga yung dahon. Pero I don't think we can do that here. So baka next time, if ever talaga hindi na kayang matrain silang tumayo ng maayos, so ayun, gagamit na siguro kami nun. But for now, okay lang to. Bata pa din naman kasi to. So here it is, our potting media, yung mga pinaliit na coco cube. So parang chips na maliliit na talaga. Tapos merong mga acacia leaves, guys. Not too dry kasi yung ginamit namin is yung winalis namin dun sa simbahan. I do not know if you have watched that video. Please do check out our potting media during rainy days kasi yun yata yung video na yon. So makakatulong din yon para makita nyo din kung ano yung ginagamit namin ngayong tag-ulan na. Kasi iba na yung potting media na gamit namin ngayon kaysa dun sa ginagamit namin dati na nag-work kasi nga hindi pa laging umuulan. But now, na halos sunod-sunod, halos everyday meron pang bagyo na dumadaan. So, eto talaga yung nag-work ng mabuti sa amin. Kawawa nga tong dahon ng Billietiae na to. So, wala kaming magagawa, nabagsakan siya ng mangga. So, ayan. Buti na lang, maliit na twig lang. So, medyo napunit siya dito sa dulo, guys. Sobrang kawawa nga naman. Anyway, guys, meron nga palang nag-comment. I just like to reply na mas maganda daw yung hindi voice over or yung medyo live na nagsasalita ako. I also do that, guys, pero kapag gipit na talaga sa time because I still had to go to work and then pag uwi ko, doon pa ako nag-i-edit and sila yung nag-video dito sa bahay kasi hindi naman po talaga ako everyday nandito sa bahay. Kaya vino-voice over ka na lang. Pasensya na po. Dahil po yon sa pagkagipit sa time and of course, we want to provide videos to you from time to time. That is how we practice time management, guys, kasi hindi naman talaga pwedeng every vlog magkasama kami dahil nga umaalis po talaga ako, I go to work, and si Gerald, ito po talaga yung trabaho niya, full-time vlogger po siya. And for those who continue to support, to watch our videos, thank you so much for supporting small YouTubers like us. Sobrang laki po ng tulong nyo and thank you for helping us make a living. Anyway guys, let's get back into the video. Enough of that. Sobrang dali lang po talagang alagaan ng Philodendron Billietiae. It's just that kapag bagong cut, huwag nyo talagang disturbuhin. And as much as possible, huwag diligan everyday, especially if you are using soil. Yung binigay sa amin na Billietiae na hindi nag-survive, guys, I really do not know the exact reason kung ano yung dahilan kung bakit merong nag-infest sa kanya. Pero hindi na po talaga namin siya ginalaw nung dumating dito. Hindi po namin siya nirepot kasi nga ayaw naming madistorbo, baka nagre-recover pa siya. Kasi isang dahon nga lang, so we thought bagong cut lang din siya, so hindi namin siya pinakialaman. Which I realized was wrong kasi sana na-check namin kung bagong cut nga siya and nalagyan sana namin ng cinnamon powder para mas mabilis yung mag-heal, napalitan namin ng potting media. So, wala na kaming magagawa na tapos na. So, sayang sana yon, isang malaking Billietiae yon, as in super laki ng dahon, guys.
So if ever nakabili kayo ang tingin nyo talaga hindi pa nagsistable, it would be best to change the potting media into something na nagwo-work ng maganda dun sa mga plants nyo. Kasi nasa garden nyo na nga. So whatever you have in your garden that works best, yun din yung magiging perfect para sa kanya. Tsaka after that, huwag nyo nang galawin, hayaan nyo nang makarecover. And kapag bagong cut nga, it would be best na maglagay din kayo ng cinnamon powder kasi nga proven yun, nakakagamot talaga. And if ever we did put some cinnamon powder, too late na, mas malaki pa yung rotten part compared dun sa part na pwede pa siyang masave. I know na kapag ganun, sobrang liit na ng chance na mag-survive siya. So, pinagpasa Diyos na lang namin. Naglast naman siya ng mga ilang weeks after we remove the large leaf, guys. Meron pang lumabas na maliit na leaf. Pero talagang hindi na niya kinaya. Hindi kagaya ng silver sword na nag-survive pa din. Even if isa na lang yung root niya, nagkaroon pa ng bagong shoot. And both of them really survived, the top cut and the base. We really can tell what's gonna happen, but I don't think it happened because we don't know how to take care of it, but because we haven't checked it right away. So dun kami nagkamali, hindi namin siya na-check agad. So hindi namin naagapan yung possible na magiging problema kapag panabayaan siya. Medyo nakakalungkot nga lang kasi bigay lang din sa amin yon. So yung iba kasi na-flex namin na eto lumalaki na, pero that one, it would be a sad news, especially to the one who gave us. And while he is still doing that, ipapakita ko sa inyo tong mother plant, guys. So this is how it looks like. Isa talaga to sa babad na babad nung time na umulan kasi nandito siya sa baba. So wala kaming pinagpatungan sa kanya. Halos pumasok na yung tubig sa kanya kasi kapantay na ng pot yung water level talaga dito. So ito yung itsura niya, guys. And nag-alala talaga kami dito kasi hindi siya mabilis nag-drain. Kasi nga, tingnan nyo naman yung soil, just by the looks of it, you can tell na nag-compact na talaga siya. So, kasi medyo, nung December pa talaga yata to, and hindi na namin siya na-change pa. Pinuto lang kasi namin yung top part niya, yung naging top cut niya, and hindi na namin siya niripat pa. So, eto yung itsura niya ngayon, guys. Sobrang kawawa lang din kasi maputek and sobrang dumi na niyang tingnan. But, it's gonna have a new shoot soon. Kaso nga lang, medyo matagal magbigay ng mga roots. So, this shoot is for my mama. So, ayun, nasabi niya na sa kanya daw to. And there he is almost done. So, hindi na po niya pupunuin ang potting media yan hanggang sa pinakadulo. So, hanggang dyan na lang siguro yan. And it's gonna be okay. So, kapag ganito, guys, since hindi naman po talaga siya bagong cut, bagong ripat lang, with the better potting media. So, of course, after this, pwede na po siyang sumabak sa matinding ulan. There is no worries. Automatically, it will drain. So, thank you so much. And I'll get to see you when we get right into the montage. So you guys, that is pretty much it. Thank you so much for making it till the end of this video. This has been Maria, the voice of PLANTZILLA BHL. If you like this video, please give us a thumbs up. Subscribe our channel and click the bell button so you'll be notified whenever we upload a new video. If you have the heart for greenery, you've found a perfect place for you. Thank you for watching. Bye!